Hello students, good morning. So in today's session we are going to discuss on marine insurance. So in the previous session we discussed about the fire insurance and also the different types of life insurance policy. So under that we learnt about whole life policy, endowment policy, joint life policy, annuity policy, as well as the children's endowment policy. Okay, so in today's session we will be discussing about marine insurance. Marine insurance. So what is marine insurance and how does it work? Okay, so just like your fire insurance contract. So fire insurance contract is that particular kind of contract where the compensation is paid if the proximate cause is fire. Fire proximate cause ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ here when it comes to your marine insurance, so a marine insurance contract, it is an agreement whereby the insurer he undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. So just like how it is in the fire insurance. So fire insurance ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ it is a contract between the insured and the insured. So it is an agreement whereby the insurer he undertakes to indemnify the insured, whereby the insurer undertakes to indemnify the insured. Insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent whereby agreed against marine losses. Marine insurance contract is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured. Insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent whereby whereby agreed against marine losses. So ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. Okay, it will be specified. So marine insurance, it provides protection against the loss by marine perils. It provides protection. It provides protection against loss. It provides protection against loss by marine perils. By marine perils, it provides protection against the loss by marine perils or perils of sea. Perils of sea are the things which happens or the obstacles or the problems that occur. ಎಸ್ ಏನು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮರೈನ್ ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀ. So like I told you, the marine insurance, it provides protection against the losses by the marine perils. So marine perils is nothing but the obstacles or the problems or the things that happens in the sea. So sea ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಎಸಿಬೇಕಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಪ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಶಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ putting out the loads or cargoes available in the ship. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೇವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ship may get sunk or sometimes what happens is like there will be collision of ship. Okay, so ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರಾಕಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಶಿಪ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಹೈಜಾಕ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫೈರ್ and sometimes what happens is like pirates will capture the ship. Okay, so what they do is like once the pirates capture the ship, yes, okay, so what happens is like the control will be taken from the captain.
ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೂ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ marine principles are like marine perils are like collision of ship with the rock or with the ship, yes, or ship attacked by the enemies, or fire and captured by the pirates, and the action of the captains and the crew of the ship. So all these are the different kinds of perils or the problems that may arise during the transportation or in the sea. Okay, so jettison ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅದೇ ಐಜಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆರಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿಮೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ cargoes, so what you have to do is like you will have to be taking up insurance on that. So these kind of perils, what they do is like they cause destruction or disappearance of the ship and cargo and non-payment of freight. So this type of perils, it causes damage, destruction, yes, the damage to destruction, and also sometimes what happens is like it leads to disappearance of the ship and cargo. And also sometimes it leads to non-payment of the freight. So freight ಏನಿದೆ ಅದು non-payment ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. sometimes the cargo totally gets disappeared. So all these things which will take place during the transit of the goods from one place to another through the ship, okay, or through the sea. ಎಸ್, ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So in order to reduce this, okay, so it's like marine insurance, it insures ship hull, cargo and freight. Yes, in order to reduce this, what the marine insurance is like, it insures ship hull, cargo and freight. ship hull, cargo and freight ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ship hull, cargo ಮತ್ತು freight ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. yes, it insures ship hull, ಕಾರ್ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ or cargo for complete or partial loss at sea. So here what an insurer does is he undertakes to compensate the owner of the ship. Why? Because owner is the one who takes the responsibility. So he undertakes to compensate the owner of the ship for the partial loss. Okay, so for the partial loss or for the complete loss that has taken place during the transit. So in transit ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here it's like the insurer, it guarantees to make good the loss due to the damage of the ship or cargo arising out of the risk incidental to sea voyages. So the insurer in this case is known as the underwriter, and a certain sum of money is paid by the insured in the consideration for the guarantee protection he gets, just like the premium. Okay, just like the premium. The insurer in this case is known as the underwriter, and a certain sum of money is paid by the insured in consideration for the guarantee protection or protection he gets. This is what is called as in premium anna pay ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದು. Okay, so it's like it works as a underwriter. Yes, okay, it takes up or he collects a certain amount of money for undertaking the risk of the insurance, that is risk of the ship. ಓಕೆ, ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಶೂರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಪ್, yes, or cargo arising out of the risk incidental to sea voyages. So the insurer in this case is known as an underwriter. Yes, so here a certain sum of money is paid by the insured
ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆದವನು. ಇನ್ಶೂರರ್ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ there are three types involved in the marine insurance. There are three types involved in the marine insurance. So the marine insurance, it is divided into different types. So first one is like ship or hull insurance. The second one is cargo insurance, and the third one is freight insurance. First one is ship insurance. Second, that is ship or hull insurance. The second one is cargo insurance, and the third one is freight insurance. So the first one, hull insurance. So since the ship is exposed to many dangers at the sea, the insurance company is for identifying insurance policy is for indemnifying the insured for the losses caused by the damage to the ship. Okay, so ship ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Okay, so like it is told, since the ship it is exposed to too many dangers. Yes, so as it is exposed to too many dangers, so it's like the insurance policy is for indemnifying the insured. It is for indemnifying the insured for losses caused by damage to the ship. For losses caused by damage to the ship. For the losses caused by damage to the ship. Okay, so it's like ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that the ship also has to be taken the insurance. Okay, so like it is said, it comes across lots of dangers. It gets exposed to many dangers in the sea. So in order to reduce that particular damages, or in order to reduce the losses that occurs or arises out of losses that occurs because of the damages. So it is this kind of, that is hull or ship insurance is taken. So it's like the insurance company will be paying only for the actual loss that has occurred during an event or an happening. So the second one is cargo insurance. So when it comes to cargo insurance, so cargo while being transported by a ship is subject to many risks. So cargo is nothing but the goods. Okay, so the goods while it is transported by ship is subjected to many risks. So these may be at port, that is the risk of theft or loss of goods on voyage or anything. Okay, so ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ while the goods are getting transported. So cargo while being transported by ship is subjected to many risks. It is subjected to many risks. So these may be at port. That is risk of theft, lost goods, or on voyage, etc. So an insurance policy can be issued to cover against such risks to cargo. An insurance policy can be issued to cover against such risk to cargo, ಇಂಥ ರಿಸ್ಕನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಯೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಲಾಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. So the third one is freight insurance. So if the cargo does not reach the destination due to the damage or loss in transit, if the cargo does not reach the place, okay, so then what happens is like, it's like the company, that is shipping company, is not paid with
ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕಾರ್ಗೋ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪೋದೇ ಇದ್ದರೆ ದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಗೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ದಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ freight charges. Okay, so freight insurance is for reimbursing the loss of freight to the shipping company. So shipping company ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಗೋ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಎಸ್, ದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೀಇಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಟ್. ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೀಇಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. So just like your life insurance and your fire insurance, so there are certain fundamentals of your marine insurance. Okay, so marine insurance allo kuda enagutte, alli there will be lots of fundamentals. So certain fundamental principles of marine insurance are being followed. So what are the elements of marine insurance? So there are certain elements of marine insurance. So what are the elements of marine insurance? What are the elements of marine insurance contract? So what are the elements of marine insurance contract? So the first one is unlike life insurance, the contract of marine insurance is a contract of indemnity. Unlike life insurance, the contract of marine insurance is a contract of indemnity. The insured can, in the event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer. Under no circumstances, the insured is allowed to make profit out of marine insurance contract. But cargo policies provide commercial indemnity rather than strict indemnity. So the insurers promise to indemnify the insured in the manner and to the extent agreed in case of hull policy. The amount insured is fixed at a level above the current market value. So ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದುಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮ್ನಿಟಿ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ insurer pays the insured only for the actual loss that has been faced by the ಇನ್ಶೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ when it comes to your hull policy, the insurers promise to indemnify the insured in the manner and the extent agreed. ಸೊ ಏನು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ at no situation the person who is insured is allowed to make profit. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆದವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. The second one is similar to life and fire insurance. The contract of marine insurance is both the contract of utmost good faith. So there has to be utmost good faith. Illi ಏನು ಇರಬೇಕು, utmost good faith ಇರಬೇಕು. So there has to be utmost good faith. So just like your life insurance and fire insurance, the marine insurance contract is also a contract of utmost good faith. So both the insured and the insurer will have to specify all related information regarding the policy to the insurance company.
ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆದವನು ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಆದವನು ಅವನ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ there has to be a proper faith or a good contract between the insured and the insurer. So like I told you, similar to life and fire insurance, the contract of marine insurance is contract of utmost good faith. Both the insured and the insurer must disclose everything which is in their knowledge. So ಅವರ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ the insured is duty bound to accurately disclose all facts which include the nature of shipment and the risk of damage it is exposed to. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥರದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So the third one is insurable interest must exist at the time of loss but not necessary at the time when the policy is taken. So when the policy is taken, it's like there has to be, there is no necessity that there has to be insurable interest while the policy is taken. But while there is an event or an happening, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ exist at the time of insurable interest. Insurable interest must it must exist at the time of loss. So ಆ ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ insurable interest has to be present while taking up the insurance. The fourth one is it's like the principle of causa proxima will apply to it. That is, principle of causa proxima applies to the marine insurance also. So it's like the insurance company, it will be liable to pay only if that particular or nearest cause is covered by the policy. So ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ causa proxima will apply to it. Yes, insurance company will be liable to pay only if that particular or nearest cause is covered by the policy. For example, yes, if a loss is caused by several reasons, the nearest cause of loss will be considered for paying the compensation. So the next concept is communication services. So communication service, it is very helpful to the business for establishing link with the outside world. So it's like the supplier, customer, competitors, etc. So communication is very important. Yes, communication is very important in order to carry out the business in an effective way. So ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, communication becomes very important. So just like to have a proper communication with the supplier or customer or competitors or anything, so it's like communication becomes very important. So business, it does not exist in an isolation. Yes, it does not exist in an isolation. It has to communicate with others for transmission of ideas or information. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, so communication services needs to be very efficient, accurate and fast for them to be effective. So the late communication will bring lots of barriers. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ there will be certain barriers in the communication. So those barriers will have to be overcome in order to see that the communication are effective or efficient. So communication services need to be very efficient, accurate and fast from them. Yes, and fast for them to be effective. So communication effective ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The communication has to be very quick. Okay, so in this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information. It is very important to have a quick exchange of information. Okay, so it's like in this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information. So the electronic media is mainly responsible for this transformation. ಎಸ್, ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ನವ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಸ್ ದಿ technology is improving, communication is becoming much more effective. So there is a lot of transformation when it comes to the communication because of the electronic media. So it is very responsible. It is electronic media is very responsible or mainly responsible for the transformation which are taking place. So for the transformation which has been taking place. So the main services which help the business can be classified into postal and telecom. The main services is the main services which help in business can be classified into two. One is postal and the other one is telecom. One is postal and the other one is telecom. So the next concept is postal services. So when it comes to your postal services, so the Indian Post and Telegraph Department, Telegraph Department, it provides various postal services all over the country, that is across India. Yes, it provides various kinds of postal service across India. So for providing these services, the whole country that has been divided into 22 postal circles for providing this service. For providing this service, the whole country that has been divided into 22 postal circles. So whole country ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 22 ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ head post offices. They manage the day-to-day functioning of the various head post offices, sub post offices and branch post offices. So ಅಲ್ಲಿ head offices ಬರುತ್ತೆ, sub post office ಬರುತ್ತೆ and also branch post office ಬರುತ್ತೆ. So head office ಕೆಳಗೆ sub post office ಮತ್ತೆ branch post office ಬರುತ್ತೆ. So the whole country it has been divided into 22 postal circles. So 22 postal circles unto. So these 22 postal circles, they manage the day-to-day functioning of the various head post offices. Then not only head post offices but also sub post offices and branch post offices. Sub post offices and also branch post offices. So through their regional and divisional level arrangements, through their regional and divisional level arrangements, so the postal services, it provides various facilities to the people of the country. So postal department, it provides various facilities to the people of the country. So postal department, like I told you, the Indian Post and Telegraph Department, it has been providing various postal services across the country. Yes, so ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ services or other facilities. Okay, so these circles are for providing the service, like I told you, it has 22 postal circles. So these postal circles, it is these 22 postal circles, what they do is like they manage the day-to-day functioning of the various head post offices, sub post offices, as well as
the other kind of post offices like your branch post office. On the head post office baratte, sub post office baratte, branch post office baratte. So through their regional and divisional arrangements, level arrangements, various facilities are provided by the postal department. So what are the various facilities provided by the postal department? So postal department ಯಾವುದೆಲ್ಲ facilities ಅನ್ನ provide ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? What are the various facilities provided by the postal department? So these different facilities provided by the postal department will be discussed in the next class. So in today's session we discussed about what is marine insurance. So what are the different kinds of marine insurance? That is ship insurance or hull insurance, cargo insurance and freight insurance, and also we learned different elements of the marine insurance, and also we learned about the communication services and the postal services. So I told you that under communication services, they like the main services are classified into two. One is postal and telecom. So these help in the efficient communication in carrying out the business in an effective manner.